I'm hands-free. The reason being, I'm going to speak about body language, the importance of body language. Before I go further, I'm going to give you one quotation, an important quotation which will make you understand the importance of body language in communication. There is a Chinese proverb which goes like this: a picture speaks thousand words. I repeat, a picture speaks thousand words. దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక పిక్చర్ని చూస్తే మనము 1000 వర్డ్స్ కంటే ఎక్కువ అర్థం చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ కంపెనీనే ఎవరైనా విజిట్ చేస్తే దే గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ లుక్ ఎట్ ద చార్ట్స్ ఆర్ సమ్ ఫిగర్స్ దట్ విల్ బి దేర్ పుట్ అప్ ఆన్ ద maybe like foyer or entrance. Even when we are preparing brochure, మీరు చూడండి, ఏదైనా డయాగ్రామ్ లాగా ఇస్తే అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మోర్ గ్లేరింగ్గా వస్తుంది. అంటే వర్డ్స్లో పవర్ ఉంది, బట్ దెన్ మోర్ ఇంపాక్ట్ వుడ్ బి దేర్ విత్ ద వే హౌ థింగ్స్ క్యాన్ బి పర్సీవ్డ్, హౌ థింగ్స్ క్యాన్ బి అబ్జర్వ్డ్. సో body language is very, very important. One thing which I want to tell before I go for telling more about body language components is, more than simply trying to control your body language or use your body language, please pay attention when you are talking or where others are talking. As it is said, all the mistakes cannot be done by one single person. So your mistakes and మీ తప్పులు మీరు సరిదిద్దుకోవాలంటే ఫైన్, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో మీరు వేరే వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేయండి, క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, అండ్ ద సేమ్ థింగ్స్ యూ ట్రై టు రిమెంబర్. పాజిటివ్స్ ఉంటే ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి, నెగటివ్స్ ఉంటే అవాయిడ్ చేయాలి. ప్లీజ్ రిమెంబర్, దిస్ ఈజ్ అ గ్రేట్ లెర్నింగ్. Learning and all is not just from books. By observation also we learn a lot. So my first suggestion to you with regard to body language is, when somebody is speaking, observe them minutely. Pay attention to what is good, incorporate, implement. Pay attention to what is bad, avoid. Now, let me discuss about eye contact. I'm going to begin with the first component, that is eye contact. So why do we give so much importance to eye contact? Let me direct your attention towards the childhood days. I'm sure everybody, being a parent, also know, whenever we are scolding the children or whenever we are trying to correct them somewhere, మనం జనరల్గా యూజ్ చేస్తాము, కళ్ళల్లో చూసి చెప్పు అంటాము, రైట్? ఇక్కడ చూసి మాట్లాడు. ద రీజన్ ఇస్ ఐస్ కన్వే what you don't want to or what you don't want to hide also. That is the reason the eye language is so powerful. People would like to pay attention to it. Whether your credibility, authenticity, transparency, or maybe any emotion, anything can be conveyed by eyes. Eyes have immense potential. Here I want to again give, see, in my presentation or in my lecture, there are going to be numerous examples and quotation only to hammer ante again and again I want to pay attention to important points in different directions or from different directions. So I would tell you one quotation of Rabindranath Tagore. He says, eyes are window to the soul. Eyes are like window to the soul. అంటే ఒక మనిషితో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ మనిషి గురించి కంప్లీట్గా ఆర్ మేబీ ఇన్నర్ సెల్ఫ్లో చూడాలంటే విత్ ద ఐస్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. నోటితో మాట్లాడేది మేబీ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బీ రైట్ ఆర్ ఇట్ మే బీ రాంగ్, బట్ దెన్ ఐస్ కెన్ నెవర్ లై. ఐస్ కెన్ నెవర్ లై. అందుకే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇస్, అండ్ అ ఫ్యూ థింగ్స్ విల్ కమ్ న్యాచురలీ టు యూ. లైక్ ఇట్ వాస్ కన్వేడ్, బీ గుడ్ ఎట్ హార్ట్, బీ కేరింగ్. సార్ చెప్పినట్లు గోల్ చెప్పారు, లైక్ పర్సనల్ గోల్ ఉంటుంది, ఫ్యామిలీ గోల్, సొసైటీ గోల్, స్పిరిచువల్ గోల్, అలాంటివి. సో మనము ఒకవేళ ఇవన్నీ హ్యాబిట్స్ కల్టివేట్ చేసి ఉంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ టు రెగ్యులేట్. అదర్వైజ్ అట్లీస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, వేర్ యూ షుడ్ పే అటెన్షన్కి. మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఐ షుడ్ డైరెక్ట్లీ బీ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ది అదర్ పర్సన్. అగైన్, వెన్ ఎవర్ వీ సే లుక్ ఇన్ ద ఐస్ డజంట్ మీన్ స్టేరింగ్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ సంబడి.
looking in the eyes is somewhere here, a triangle, something like that. So try to concentrate somewhere in the middle of the forehead as such. Try to look at them. And again, looking at somebody for more than a few seconds, like 30, 40 seconds continuously, is going to look a bit informal. So you should know how to have steady eye contact, at the same time appear formal and professional. So whenever you make a presentation, I would suggest please pay close attention to your eye language, eye contact. Have a look at everybody from among the gathering. Just try to see to them, look at them, because this way you are there with the audience when you are talking. One more important point. You must have noticed there are so many dance forms, classical dance forms and all. Everything is there where more dominance or predominance is there with regard to eye language. Let us go back to our own culture, our own religion. You must have noticed the rage in the eyes of Kali Mata, the pleasant look in the eyes of Saraswati, the compassion in the eyes of, like that deities are also in a way, represented with eyes. The way how eyes portray your emotions is something which is unbeatable. So first and foremost, please pay attention to regulate the way how you should be using the eyes, which are a powerful weapon to you when you are communicating with others, with people. Second, I would like to talk on hand movement, gestures, because everybody was in a way directed towards, showing like this is the way how you shouldn't be standing and all. No doubt. Sometimes the standing, mic and something becomes a kind of constraint. But still, we do have ways and means where we will be able to regulate our gestures. What do we call our hand movements? Am I audible to everybody? Yes. So, what do we call this? Gestures. Always use gestures which complement your talk. You all know the meaning of compliment. అంటే ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు we must be able to convey the same thing with our body language, with our gestures. For example, when you are saying next, showing a hand which is too far is contradicting your talk. మీరు పక్కన అంటున్నారు. పక్కన అంటే the way how you say should always be parallel to what you are saying. So please remember, gestures should complement your talk. ఒకవేళ ఏ మనిషి అయినా మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఏదైనా పాయింట్ మిస్ అవుతే మీ బాడీ లాంగ్వేజ్తో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? సో యూ ట్రై టు యూస్ జెస్చర్స్ విచ్ విల్ కాంప్లిమెంట్ యువర్ టాక్, supplement your talk. This is with regard to gestures. One more point, please remember everybody, never go for using gestures above your shoulder level. All right. Ask me why. Very good. Because when you are in a formal setup, speaking either to your clients, customers, or people who matter to you, you want to enlighten them, you want to do some good to them, right? Am I right? So, you want to appeal to their, kind of intellect or heart. But then, whenever you notice a politician speaking, you must have observed the gestures are always above shoulder level. One, they look casual, they look informal. Second, you look emotional when you use gestures above shoulder level. And when you are in a profession or speaking in a professional way to somebody, you must try to reason out and reach their mind, but don't try to stir them emotionally. So use gestures which are pleasant, which will be accepted, and never beyond your shoulder level. Whatsoever the height, gestures will look formal only when they are maintained at the shoulder level. Next is posture. Posture is body position in a, like static way. The way how you stand, the way how you sit. Here a few do's and don'ts I'll tell you straight away, keeping in mind the time constraint. One is either locking your hands, right,
folding your hands, fidgeting with the keys in the pocket, keeping the hands on the waist, or trying to hold the podium or the mic very strongly, very firmly. All these gestures will convey only your anxiety. Use hands gestures freely. Do not try to go for, no doubt, I'm again coming back to gestures point here because with postures, gestures will go naturally. But whenever you are trying to use gestures, try to keep in mind that will also decide your posture. For example, I was telling time and again in my feedback, standing with legs wide apart is casual. I'm sure you all can tell the same thing when you think like parents. When our own child comes and stands in front of us, simply by spreading legs or standing in a slouching way, does it look appealing? Does it look formal? No. So likewise, even for us, we need to keep in mind, slouching backwards only shows you're trying to withdraw from the situation. Number one. Number two, you're trying to avoid something or your arrogance as well. Interest is always bending forward. Bending backwards is withdrawal. So never try to withdraw when you are talking by either bending backwards, leaning, or keeping your shoulders slouched. Very bad. See, when you stand in this posture, you tell me, does it look appealing? Head on the shoulders. Head on your shoulders means stand erect. That doesn't mean something to terrorize somebody. Only thing is just to appear sturdy, steady, and assertive. Aggressive is different from assertive. What I am saying is cultivate posture which speaks about your assertiveness, which speaks about your confidence. No aggression, but confidence in yourself, respect for others, humility, enough. All this we can convey with our body language. So these three components I felt were very important, apart from facial expression. Facial expression somehow we have covered a lot even when we were doing the feedbacks as such. Fine, but still a few points. Look, always try to appear pleasant when you speak. Once in a while, slightly folding a hand and all, I might appear a bit natural, but then try to avoid the gestures at least by being pleasant. No doubt, people will observe each and everything, but then you will be able to minimize distracting gestures by being pleasant. Do you get my point? How? Because people are listening to you. Their attention is focused at your face, facial expression, the way how you talk. And here my suggestion, whatever the language you're talking, fine, try to use the pronunciation clearly. Do not try to restrict, whether it is Telugu or maybe English or whatever. As per the language, the facial expression would go. So do not bother about appearance because that will show in the way how you speak. Because see, simply by observing, people will be able to tell this person has got anxiety. How? No word is required. But simply your face speaks a lot. Your face speaks a lot. So always having a pleasant demeanor when we are talking. Demeanor is your overall conduct as such, the way how you appear. So being pleasant, being appealing, having voice modulation, proper body. See, I'll tell you in a few contexts even tone comes under non-verbal communication, body language, because that is not actually the word as such. So these were a few things which I felt I would be able to share with you all in the given time. Any further question or clarification I would love to give to you. Any specific pointed question as such? Yeah. One more point, please remember, that's what I said. Anything missed out can also be covered in the questions. So what is called firm posture? Your shoulders and the way how you're standing. That should be same.
whatsoever the shoulders are, that looks formal. Please pay attention, you will be able to understand better. Based on the body constitution, even if you are standing, slightly wide, if the person is very bulky, it doesn't look bad. Am I right? But if a person is lean, even slightly wide legs will appear casual. అందుకే చెప్పాను, అబ్జర్వ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ కరెక్ట్, వాట్ ఈస్ సూటబుల్ ఆల్సో ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో మీకు సూట్ అయ్యేది వేరే వాళ్ళకి సూట్ కావద్దు, అంటే ఇట్ మే నాట్ సూట్ అదర్స్, రైట్? So something, as I said, depends even on the body constitution, your physique also. Like if people are too sturdy, మీరు ఎంత చెప్పినా if they stand with legs too close, it looks peculiar అండి. Am I right? అందుకే చెప్పాను, అబ్జర్వ్ చేయండి. Many things can as well be learned through observation. So there are a few do's and don'ts, but at the same time, even body counts a lot. What works good for you, what doesn't go well with your personality, with your tone, with your face. Please try to keep those things in mind. Andike ivi reviews untai, I think video sessions are played. Again, you will be able to observe the same thing. People are giving you suggestion. Try to rectify the errors. Right, thank you. Any more? Yeah. ఇప్పుడు మేడం గారు, మేము కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, ఆ కస్టమర్ ఏంటంటే చాలా గౌరవస్తులు అనుకోండి. అప్పుడు మేము నిలబడే విధానం ఇలా నిలబడాలా, లేకపోతే వాళ్ళ గౌరవానికి ఏ రకమైన సూచనిస్తే బాగుంటుంది మీరు చెప్పిందండి. ఎందుకంటే మేము వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇలా ఉన్నాం, వాళ్ళ మీద భయం మీద దాని మీద అంటే ఉంటాం జనరల్గా, లేకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాం, లేకపోతే ఇలాగ ఉంటాం. అది అనేది ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చెప్పిన దానికి అక్కడికి మాకు చిన్న మోడిఫై థింగ్ అనేది ఎట్లా? I think I want to be hands free to answer the questions. Fine. I'll tell you, sir. One thing which you have to keep in mind is the person with whom you are talking. As you said, మీరు politics లో చూడండి, ఏజ్ కాదు ఏం కాదు, చైర్ కి దండం అంటారు. సో న్యాచురల్లీ ఆ సిచ్యువేషన్ ఒకవేళ సూట్ అయ్యేది మీ సబ్మిసివ్నెస్ అంటే ఇలానే అవసరం ఉంటుంది. లేదు మీరు వెళ్ళారు ప్రొఫెషనల్ అంబియన్స్ లో వేర్ పీపుల్ వాంట్ టు సీ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్, మీరు అప్పుడు ఇట్లా నించుంటే ఈయన మీదనే నమ్మకం లేదు అంటారు. సో సిచ్యువేషన్ ని బట్టి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏం సూట్ అవుతుంది కూడా ఆలోచించాలి. ప్రతిదీ విత్ హియర్ మైండ్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి యూజ్. దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఇస్ సెడ్. కామన్ సెన్స్ అనుకుంటాం మనము, అదే మనకు చెప్తుంది ఎప్పుడు ఏం సూట్ అవుతుంది. ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ విత్ మై ఆన్సర్. అన్ని సిచ్యువేషన్ లో ఇలాంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇలాంటి టోనే యూజ్ కాకపోవచ్చు. సో మీరు అనలైజ్ చేయండి ఏం సిచ్యువేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ నేను అక్కడ జస్ట్ పార్టిసిపేట్ గా ఉన్నాను, ఐఎమ్ న్యాచురల్లీ గోయింగ్ టు జస్ట్ మెలో డౌన్ మై టోన్. యాజ్ యూ సెడ్, పెద్దవాళ్ళ దగ్గర వెళ్తే కొంచెం గౌరవం చూపించాల్సి వస్తుంది. ఏజ్ కాదు అప్పుడు పెద్దది, చైర్ పెద్దది. కొన్నిసార్లు మనకు భక్తి గౌరవం అంటారు న్యాచురల్ గా వస్తుంది. ఎప్పుడు చైర్ లేకున్నా కూడా మనలో ఆ గౌరవత్వం అంటారు ఏజ్ ని బట్టి, వాళ్ళ స్థాయిని బట్టి. ఎంత లేకున్నా కూడా యూ ఫీల్ లైక్ గివింగ్ రెస్పెక్ట్. సో సిచ్యువేషన్ ని బట్టి we will be right. One question. మోటివేషన్ స్పీచ్లో వెదర్ స్టాండింగ్ ఏదైతే మైక్ ఉంటుందో, అంటే పోడియం కావచ్చు, స్టాండింగ్ మైక్ కావచ్చు, ఇట్ సూట్స్ ఫర్ మోటివేషన్ స్పీచ్ ఆర్ మోటివేషన్ స్పీచ్లో కంపల్సరీగా మూమెంట్ ఇస్తుంటే మాట్లాడుతుంటేనే బాగుంటుందా? I feel motivation also depends on the people with whom I'm speaking. ఒకవేళ చాలా డీప్గా ఆలోచించే వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళని మోటివేట్ చేయాలంటే నా వాయిస్ని నేను కిందకి తీసుకుంటాను. I'll give a very powerful pause అక్కడ. ఆ పవర్ఫుల్ పాజ్ వాళ్ళకి ఎందుకు ఇస్తున్నాను? టు మోటివేట్ దెమ్ టు థింక్. అలానే మీరు ఆడియన్స్ని చూసి ఎక్కడైతే కొంచెం అగ్రెషన్ ఎక్కువ కావాలి అంటే ఇన్ వాట్ వే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రీచ్ ద ఆడియన్స్ కొంచెం అనలైజ్ చేసుకోవాలి. అకార్డింగ్లీ మనం కస్టమైజ్ చేయాలి. ఐఎమ్ షూర్ దీస్ థింగ్స్ వీ నో వెన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద కస్టమర్స్, ద సేమ్ టోన్ మే నాట్ సూట్ ఎవ్రీబడి. Likewise, even when you want to give a motivational speech, అందరికీ అదే మోటివేషన్ కాదండి. As sir said, Maslow's theory ఉంది. There are some Pareto's principle ఇంకొకటి ఉంది మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్లో, where things are discussed. ఒకరికి డబ్బు మోటివేషన్ కావచ్చు, ఒకరికి రెస్పెక్ట్ మోటివేషన్ కావచ్చు, ఒకరికి నమ్రత ఏమంటారు మన లైక్ హ్యూమిలిటీ మోటివేషన్ కావచ్చు. సో ఎవరికి ఏం వర్కౌట్ చేస్తుంది అది ఆలోచించుకొని మనము అకార్డింగ్లీ మోటివేట్ చేయాలి. సో న్యాచురల్లీ ఇఫ్ యూ ఫీల్ ది ఆడియన్స్ ఇస్ వెరీ లార్జ్, హిట్రోజనస్ ఉన్నారు. వన్ మోర్ పాయింట్, హిట్రోజనస్ గ్యాదరింగ్ ఉంది అక్కడ. న్యాచురల్లీ
మీరు ఇండివిజువల్గా ట్రీట్ చేయలేరు. దెన్ యూ జస్ట్ మేక్ ఇట్ ఎ కాంబినేషన్. దెర్ ఆర్ అ ఫ్యూ జెస్చర్స్ విచ్ విల్ గో విత్ ఎవ్రీబడి. వాయిస్ మాడ్యులేషన్ మీకు ఆల్వేస్ ఉంది. యాజ్ ఐ సెడ్, మీకు ఒకవేళ నడక లేకున్నా కూడా గొంతు ఉంటే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు మోటివేట్. సో యూ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద పీపుల్. You see, we are talking so much about body language. The same time, voice counts a lot. The way how you modulate, that can either bring up the people or push him down. ఇది కొంచెం వర్క్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసి నేర్చుకుంటేనే వస్తుంది. బట్ వాట్ ఐ కుడ్ షేర్, ఐ హావ్ షేర్. ఎనీ క్వశ్చన్ ఐ వుడ్ బీ హ్యాపీ టు ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్.